আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম প্রতিনিয়ত আপনার এটা এনটিভিতে দেখানো হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রোববার আমি লাইভ প্রোগ্রাম করি এবং তার পরের দিন সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই একই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠানটি আপনারা প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ সেই অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই প্র্যাকটিস করে আসছি। আর আমার স্পেশালিজম, আমার দক্ষতা হলো এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে যখন আমি আসি এবং আমার সাথে যখন আরেকজন ব্যারিস্টার বা কিংস কাউন্সিল, আগে আমরা কুইন্স কাউন্সিল বলতাম, কিউসি বলতাম, আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমি লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্নাদি নিই না। অর্থাৎ টেলিভিশনের মধ্যে আপনার ক্রিমিনাল লয়ের কেসের বিষয়াদি যদি আপনি বলেন টেলিভিশনের মধ্যে, তাহলে অন্যান্যদের জানা হয়ে যাবে এবং এটা আপনার গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার একটা রিস্ক থাকে, যেহেতু আপনার কেসটা পুলিশ ভার্সেস আপনার পুলিশ প্রসিকিউশন করে। এই সমস্ত কেসগুলো টেলিভিশনের মধ্যে ডিসকাস করাটা কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার একটা হিউজ রিস্ক থাকে। তাই আমি কোনো প্রশ্নাদি এই প্রোগ্রামের মধ্যে নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসেবে আমি সে অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, কোর্ট অফ অ্যাপিলে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার সে অনেক বড় কেসগুলো এই দেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। তাই প্রতিনিয়ত কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে এবং সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়াদি ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে, আমি দেখাবো একটা ভিডিও জাজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছে এক ব্যক্তিকে। সেই অনেক বছর আগে তার গার্লফ্রেন্ডকে, ফর্মার পার্টনারকে সে ভয়ঙ্করভাবে ইনজিউরি করেছিল এবং সে ভয়ঙ্করভাবে ইনজিউরি করার পরে সে মারা গেছে। 21 বছর পর সে মারা গেছে। এই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো কিভাবে জাজ স্পিচ দিয়েছে, কি পয়েন্টগুলো জাজ তুলে ধরেছে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে, ওগুলো আপনারা শুনবেন। I am going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing criminal investigation or concerned with something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, সেটা কোর্ট থেকে হোক, রাস্তা থেকে হোক, আপনার অফিস থেকে, কাজের জায়গা থেকে হোক, তাহলে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে মিটিং করে পুরাপুরিভাবে প্রস্তুত হয়ে সব কিছু প্রোজ এন্ড কনস কনসিডার করে সলিসিটরের সাথে মিটিং করে তারপর আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলবো, যেটা আমি সবসময়ই করি, সুতরাং সবার জন্য যেন বুঝতে
সুবিধা হয়। যারা ইংরেজি বুঝতে পারে না তাদের জন্য সুবিধা হবে, আমি বাংলায়ও বুঝাবো, দুইটা তখন আপনাদের সুবিধা হবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কেস। ন্যাশনাল টেলিভিশনের মধ্যে, বিবিসিতে এবং অন্যান্য নিউজের মধ্যেও আপনার এগুলো মানে প্রকাশিত হয়েছে। এই জাজের এই স্পিচটা, সে যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল ফর ইনফ্লিক্টিং horrendous injuries to Jacqueline Kirk in a car park in April 1998. এপ্রিল 1998-এ সে তার পার্টনারকে ভয়ঙ্করভাবে ইনজুরি করেছিল এবং 21 বছর পর সে অনেক এই ইনজুরির আঘাতে অনেক দিন সাফার করে সে মারা গেছে। ওই ভিডিওটা আপনারা আজকে দেখবেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা, ভিডিওটা আপনারা প্লে করেন এখন। Set fire to her 21 years previously on the 18th of April 1998. Jackie was in her early 30s in the 1990s. She was outgoing, optimistic and confident with a wide circle of friends, and was a close and loving mother to her late teenage son, Shane Delliston, and young daughter, Sonna Chandler Kirk. She had wide-ranging interests and a free spirit, intending to travel and see the world. She also had a great sense of humour, which was something that would keep her going later on. Her generosity and open-mindedness led her to give you shelter when you were homeless in 1995 after a chance meeting. You then moved in and began an exploitative and coercive and controlling relationship with her. Your drug and alcohol abuse led her back to drug and drink problems that she had previously conquered. You were abusive and undermined her self-confidence as you became increasingly violent towards her. She became withdrawn from family and friends, and eventually Sonna, now aged around 9 or 10, moved in with Shane because of the intimidating and volatile atmosphere you created in her home. Jackie became too frightened of you to make you leave her house, and she had nowhere else to go. On one occasion, you cracked her cheekbone. On another, she was in hospital with a fractured jaw. On more than one occasion, you threatened to burn her flat down. You frequently threatened to kill her. You repeatedly watched a scene from Reservoir Dogs when a young policeman is tortured in a chair before being set alight with petrol. Jackie described you watching the film with a permanent grin, and that you liked seeing the torture. You enjoyed acting like the characters in the film. 3 days before what proved to be the fatal attack in Weston-on-Supermare, when Jackie had refused to give you some money that she had in her bank account, you were violent and aggressive towards her, and even locked her in a Bath station toilet, railway station toilet. It was some hours before she was freed by a cleaner. Against that background, Jackie was too vulnerable and scared to refuse when you told her you were using her car to take you both to Plymouth. She agreed so as not to upset you and for fear of another beating. You planned to do really serious harm to Jackie on that trip, nursing some imagined grievance about a former boyfriend of hers. On the journey, you told Jackie that you had arranged for her to be killed by a gangster named Charlie from York, and you boasted that Jackie's name was top of his hit list and it was too late to stop it. You taunted her in the car with the assassin's progress down south. It was not clear if the trip out of Bath was to avoid or to facilitate an encounter with a Charlie, but either way it was said to further disempower and frighten Jackie, and she was very scared because she knew of your capacity for violence, even if she didn't believe the story about Charlie. As you drove away from Bath, you stopped at a petrol station and filled up an empty Coke bottle with petrol. There was no need, the tank had enough petrol. It alarmed Jackie as she had never known you do this before, and she knew of your interest in fires. It reminded her of a previous occasion when you went into her bedroom when she was asleep, and you doused her and the bed with petrol from a metal can. It went over her face and upper body, and you said to her, "I'd just have to chuck a match and you'd go up." The journey diverted to Weston-super-Mare, and you became increasingly agitated and violent, and repeatedly and forcefully struck Jackie while you were driving.
Your mood was then calmer to begin with in Weston, and you both spent time on the beach and driving around and slept in the car overnight. You were drinking heavily. Later that day, your mood turned hostile. You were both in Jackie's car in the car park in Oxford Street, and you told her that you would torture her. You were swearing and verbally abusing her, and you forced her to do and say what you wanted, to exert total control over her. You then punched her in the face, drawing blood. You ordered her to pass you the Coke bottle full of petrol. You made her bend her head over, down over her knees, and poured the petrol from the Coke bottle over her head and neck, and then you got out of the car. Jackie, who was truly frightened now, had petrol all over her head, in her eyes, and on her hands where she had tried to protect her face. She also got out of the car as she thought it would be safer. You offered her a cigarette, taunting her that it might be her last. And when she refused, you said, "Smoke it or I'll chuck it at you. Let's see how calm you are now." You lit your lighter, and Jackie saw the lighter flame going across her face as she was ignited. You shouted at her to stay away from you, with the lighter still in your hand. Jackie recalled everything slowing down in her head at that point. She could feel her arms on fire and the pain from the burning, and recalled shouting or trying to shout, "Help me." But beyond telling her to roll over, you did not help her, and you did not call for help. She rolled over on the ground, which at first seemed to put out the fire, but it then reignited, and you told her to roll again. A passerby alerted a police patrol car, and an ambulance was called. They found Jackie no longer in flames now, but still conscious and in agony. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। এখন আপনারা দেখতেছেন জাজের মানে আমরা ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে স্পিচ দিচ্ছিল সেটা আমরা আজকে শোনাচ্ছি। এবং a man has been convicted of murdering his former partner who died 21 years after he doused her with petrol and set her on fire in an attack inspired by a scene in the film Reservoir Dogs. মানে একজন ব্যক্তি আপনার তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল মার্ডারের জন্য, এবং তার ফর্মার পার্টনারকে 21 বছর আগে সে মানে একদম ভিজাইয়ে দিয়েছিল পেট্রোল দিয়ে তার সমস্ত শরীরটা, এন্ড তাকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তার বডির মধ্যে। এন্ড এটা সে ইন্সপায়ার্ড অনুপ্রাণিত হয়েছিল একটা ফিল্ম রিজার্ভয়ার ডগস, একটা ফিল্ম আছে, এটা হিংস্রতা উস্কাইয়া দেয়, এটা হলো সহিংসতা একটা উস্কাইয়া দেওয়ার মতো একটা ফিল্ম। এটা ব্যান্ড অনেক এখন মনে হয় এটা সেন্সার্ড আপনার, এই জন্য এটা এই উস্কাইয়া দেয় সহিংসতা, যার জন্য এইটা দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাকে আপনার পেট্রোল ঢেলে হত্যা করেছিল। আপনারা আবার দেখবেন আরো এই জাজের স্পিচটা। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ এই ভিডিওটা আবার প্লে করেন। Extensive burns. Her teeth and nose were black, and all the hair on her head, eyebrows and eyelashes had been burnt off. Those pictures were too distressing to show to the jury in our recent trial, but in any event they weren't directly relevant. The skin on her face and hands had been burnt off, showing the pink flesh below. She was also bleeding heavily from her nose and upper lip area,
and the police officer noticed that your left non-driving hand was covered in blood, which was her blood from you hitting her earlier. When you were asked about what had happened by the first officer to arrive at the scene, you falsely told him that you had dragged Jackie out of the car after she had caught fire and that you had put the flames out. You denied that Jackie had any relatives, which meant that there was a delay in Shane and Sonna being told about their mother, which was gratuitously callous. In your 5 police interviews, you continued to lie about what you had done. At one point, you appeared even to be blaming Jackie, falsely saying that she had spilt petrol on herself when she filled the tank from the Coke bottle, and it was she who then lit a cigarette. Jackie's injuries, as we have heard, were life-threatening and life-changing. When she first arrived at Weston-super-Mare A&E department, it was not clear that she would survive. She was transferred to the intensive care unit at Frenchay Hospital here in Bristol, where she remained for 3.5 weeks, requiring intensive support to keep her alive. She had external significant burns to 35% of her body, including face, neck, chest, hands, torso, upper thighs, and buttock. The burn injuries were full thickness to her neck and upper chest, and deep partial thickness burns to her hands and thighs. She was unrecognisable, as Sonna and Shane have explained. She also had severe inhalation injuries. Her mouth was burnt, and she had burns to her respiratory tract and into her lungs. Her vocal cords were left in a fixed and closed position. A tracheostomy was inserted on the 1st of May 1998, which allowed her to continue breathing, essentially bypassing her vocal cords, and it remained in place until her death. She required 14 operations, including skin grafts, and spent 8.5 months in hospital before being released on the 7th of January 1999. Initially, Jackie protected you, but after she learned of a second victim a year later, felt able to tell the police what you had done to her. You intended to inflict really serious violence and cause Jackie really serious harm on that road trip, and it was a planned and premeditated attack. Looking at the case today, I cannot be sure that you filled the Coke bottle with petrol specifically so that you could burn Jackie later and act out the scene from Reservoir Dogs. And I must therefore give you the benefit of the doubt on that point. But there is no doubt that you planned and intended to engage in a gratuitous, deliberate and monstrous attack on Jackie during that road trip, with whatever means at your disposal, and to intimidate her psychologically to cause maximum physical and mental pain over a period of days. In October 1999, Jackie described the devastating and life-changing effect the injuries had had on her, both physically and psychologically. You have heard her statement being read in court today. But even in this statement, she underplayed the extent of her disability and focused on the positive. Sonna and Shane gave a more unvarnished account of how hard it had been for Jackie, as did the medical experts that we heard from at trial. She was always in pain and suffered from depression and nightmares and was suicidal at times. Her courage to survive in defiance of her injuries and trauma shines out in her statement, and she was determined to give evidence at your trial in 2000. As we've heard, you were convicted of causing Jackie grievous bodily harm with intent on the 10th of May 2000. You received a discretionary life sentence with a notional determinate sentence of 18 years and a specified period of 9 years. At the same time as you were convicted and sentenced for the attack on Jackie, you were also convicted of the GBH and rape of another woman on the 23rd of January 1999, who, incidentally, you had started a relationship with shortly after you had burnt Jackie. For those offences, you were given notional determinate sentences of 6 and 8 years, respectively.
Jackie and her family were told that she would live for just another 10 years because of the injuries you had caused her. Against the odds, she survived for more than twice that, to see her children married and to know her grandchildren. With the help of her family, especially devoted Sonna and Shane, and good friends, she was determined to lead as full a life as she could. But her injuries and disfigurement were horrific. Her lungs and breathing were permanently damaged, and breathing was difficult. Eating and drinking was hard because of both her very restricted mouth opening and the tracheostomy. She was in and out of hospital and the GP surgery with complications for the rest of her life. Although she had no vocal cords, she tried to learn to speak again, but it was very challenging and frustrating for her not to be understood. She suffered abuse in the street because of the extent of her facial scarring, but she soldiered on and continued to go out when she could. In August 2019, Jackie's intestines became swollen for some unknown reason. The extensive scarring to her body meant that, unlike normal skin, her abdomen could not expand to accommodate the swelling. As a result, the pressure inside was too great. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। আপনার এই ব্যক্তির নাম হলো স্টিভেন ক্রেইগ। ওর বয়স ছিল 58 বছর, 58। ইনফ্লিক্টেড হরন্ডাস ইনজুরি, মারাত্মক ভয়ঙ্কর আঘাত করেছিল জ্যাকলিন কার তার পার্টনারকে এবং ওয়েস্টার্ন সুপার মেয়র কার পার্ক ইন সমারসেটের মধ্যে এপ্রিল 1998 এটা সে করেছিল। এবং এইটার পরে 21 বছর পর সে মারা গেছে। A mother of two was in hospital for 9 months following the attack and suffered burns of 35% of her body. তার 2 সন্তানের মা, সে ওই অ্যাটাকের পরে তার পার্টনার তাকে যে মানে ভয়ঙ্কর ভাবে আঘাত করেছিল, ওইটার পরে তার 35% বডি তার আপনার মানে জেলে দিয়েছিল, সে পুরাইয়ে দিয়েছিল। এবং রিকোয়ারিং লটস অফ আপনার অপারেশনস এবং ইনক্লুডিং স্কিন গ্রাফটস, অনেকগুলো তার শ্বাসনালীতে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল এবং এইভাবে অনেক দিন তাকে হসপিটালে থাকতে হয়েছিল, প্রায় 9 মাসের মতো। দর্শক, আমি একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। সবাই আমার সাথেই থাকুন, আমরা নেক্সট সেগমেন্টে জাজের স্পিচটা আবার প্লে করব। সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম আপনারা, আমি শুরুতে বলছি, আজকে আমরা লাইভ প্রোগ্রাম করছি এবং কাল আবার এটা রিপিট দেখানো হবে। আজকে আমরা একটা জাজের যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টে একজনকে, ওই জাজের স্পিচটা, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো যে করেছে, ওইটা আমরা শোনাচ্ছি এখন। In 2000, Craig was convicted of grievous bodily harm with intent relating to Miss Kirk following a trial at Bristol Crown Court. 2000 সালে সে তাকে গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম করেছিল এবং তাকে কনভিক্টেড করেছিল ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, কারণ ওই পেট্রোল জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তখন সে মারা যায় নাই, যার জন্য তাকে গ্রিভিয়াস বডিলি হার্মের জন্য কনভিক্টেড হয়েছিল এবং তাকে কারাদণ্ড দিয়েছিল 15 years in prison for the attacks, but was arrested again in 2021 following Miss Kirk's death in August 2019 at the age of 61. সে যখন
বছর মানে আপনার 21 বছর পর সে যখন মারা গেছে তখন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। প্রথমে তাকে যখন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ওইটার জন্য তাকে আপনার 15 বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল, কিন্তু 21 বছর পরে সে যখন মারা গেছে তাকে আবার অ্যারেস্ট করছে অগাস্ট 2019-এ এবং তারপর তাকে জাজ আপনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। এটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা কেস, এটা বিবিসিতেও দেখানো হয়েছে এবং খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এখন আমাদেরকে এই ভিডিওগুলো জাজের স্পিচগুলো দেখানোর জন্য আমাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে আইন করে, এবং আইনের মধ্যে বলা আছে যে জাজের স্পিচগুলো যে এখন ক্রাউন কোর্টের জাজের যখন সেন্টেন্স দিবে বড় বড় কেসগুলো এগুলো টেলিভিশনের মধ্যে দেখানোর জন্য, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য, তাহলে পাবলিক বুঝতে পারবে কেন তাদেরকে এই লম্বা লম্বা সাজাগুলো দেয়। পাবলিকের এই অ্যাওয়ারনেসটাকে ইনক্রিজ করার জন্য এগুলো আমরা টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হচ্ছে এখন। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ আবার জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন। Her diaphragm ruptured and her bowel forced its way up into her right lung cavity, causing her lung to collapse and impacting on her breathing. She was too frail for surgery, and the doctors had to tell Sona and Shane that her life could not be saved. Shane and Sona rushed to be with her, comforting and loving her in her final few hours as she died. Even then she was fearless, asking Sona to tell her if she was dying. You had caused her death by setting fire to her, and as the jury unanimously found, you had murdered her. Jackie's death caused unimaginable pain for her children and family. I want to pay tribute to the courage of Sona and Shane for their victim impact statements, eloquently describing their mother and their loss. I couldn't help thinking what a credit they both were to themselves and to Jackie, and how proud she would have been if she could have heard Sona read her statement in court today, just as they were so proud of her. I shall now turn to you. You were born on the 23rd of May 1964 and are now aged 58. You were 33 when you set fire to Jackie and 55 when she died. You do not appear to have had a troubled background. You did well exams and qualified as an electrician. You have, however, got a considerable number of previous convictions, 9 convictions for 18 offences between 1986 and 1997, matters such as theft, burglary, public order offences and drink and drug offences. Although none were for serious violence, you were convicted for assault occasioning actual bodily harm, which cannot have been a trivial matter since you received a 9-month custodial sentence. And shortly before this offence, you were convicted for possession of an offensive weapon. But since there were no serious violence matters, I shall treat your previous convictions as neither an aggravating nor a mitigating factor, but merely neutral. At 16, you were experimenting with drink and drugs, and by 21, you were injecting amphetamine, and you were a heroin addict by 23. You were unsuccessful in breaking free from drink and drugs and have been drinking heavily for several days when you attacked Jackie in 1998. After your sentence in 2000, you were released from prison on the 25th of September 2015 when the parole board considered it safe, but you were recalled on the 8th of June 2018. And were not open and honest with your offender manager. You have now acknowledged that you're an alcoholic and have enrolled in the Alcoholics Anonymous 12 Steps program.
On 2nd April 2019, you were again released on licence with a number of conditions until you were recalled to prison for this matter. I have read the parole board papers. I can see that there are some positive steps that you have tried to take to acknowledge your issues around alcohol, and you have expressed a desire to practice abstinence. But until recently, you have also continued to minimise your responsibility for your crimes, blaming the offences on alcohol and also at times partly on the victims. I've taken account of the statement from the mother of your 2 children from 40 years ago that I was given this morning at court, but I cannot accept her assertion that you have always been remorseful in light of 2 matters. Firstly, your behaviour after the attack, and secondly, the full file of parole board papers. You have, however, now accepted that the violence against Jackie was planned and that the road trip was a ruse to carry out the attack. You have acknowledged what the parole board rather politely describe as your adversarial attitudes to women, and you now admit having sought revenge out of jealousy and perceived slights when you attacked Jackie. You were also candid enough to admit to the parole board that when you panicked after you had set fire to Jackie, your panic was more for your own safety than for Jackie's. To your credit, your behaviour in custody has been largely good. On one occasion, you were described as a model of an enhanced level working prisoner, and I have also noticed that you received an excellent reference from the manager of the Great Dane Adoption Society when you did Community Service Day release. Murder is so serious an offence that a life sentence is mandatory, and I must specify the minimum term of imprisonment which you will be required to serve by reference to Schedule 21 of the Sentencing Act 2020, as I am satisfied that the date of the offence of murder was committed on the day that Jackie died, for the reasons set out in my separate judgment. I conclude that the starting point for your offence under the schedule must be 30 years, as the seriousness of the offence is particularly high for a number of reasons. Your conduct was sadistic from the build-up to the attack, from the time you left Bath 2 to 3 days earlier, and দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ আপনার স্পিচ দিচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে, এবং সিস্টেমেটিক্যালি বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো তুলে ধরছে। এই ব্যক্তি ড্রাগস এডিক্ট ছিল, হেরোইন এডিক্ট ছিল, তার অনেকগুলো প্রিভিয়াস কনভিকশন ছিল অনেক ক্রিমিনাল ক্রাইম করার জন্য, এবং তার সর্বোপরি তার সেই ভয়ঙ্কর অ্যাটাকের জন্য জ্যাকলিন তার পার্টনার যখন মারা গেছে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। এবং প্রসিকিউটর যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার কিংস কাউন্সিল রিচার্ড স্মিথ, সে জুরিকে বলছে কি যে সিভিয়ার বার্নস ইনফ্লিক্টেড অন মিস খার্ট, যে তার উপরে যেভাবে মারাত্মকভাবে তাকে পোড়াইয়ে দেওয়া হয়েছিল মানে পেট্রোল দিয়ে, ইনক্লুডিং হার ফেস, নেক, চেস্ট, থাইস অ্যান্ড বাটক্স, প্লেড এ সিগনিফিক্যান্ট পার্ট ইন হার ডেথ। এবং বলছে কি তাকে যেভাবে মারাত্মকভাবে ভয়ঙ্করভাবে তার মুখে, নেকের মধ্যে, চেস্টের মধ্যে, থাইয়ের মধ্যে, বাটকের মধ্যে যে সিগনিফিক্যান্টলি যেভাবে তাকে মানে যেভাবে তাকে আঘাত করা হয়েছিল, এটা একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করছে তার মৃত্যুর জন্য, এটা কারণ ছিল। সে বলছে কি এটা একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করছে, মেইন রোল প্লে করছে তার মৃত্যুর জন্য ওগুলা। Therefore, we say that good sense and the law says that this defendant should be accountable for the full consequences of what he did, Mr. Smith said. এবং তখন সে বলতেছে কি যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার, সুতরাং তার এই পরিণতির জন্য, এই মহিলার এই যে মৃত্যুর জন্য পরিণতির জন্য সেই ফুললি আপনার অ্যাকাউন্টেবল।
he should be accountable and he should be punished for her death. এইগুলো আপনার ওই পুলিশের ব্যারিস্টার প্রসিকিউটিং কাউন্সিল যে রিচার্ড স্মিথ কিংস কাউন্সিল, আগে আমরা কুইন্স কাউন্সিল বলতাম, সেগুলো তুলে ধরছে কোর্টের কাছে। এবং সে আরো বলছে কি, this defendant can be described as having murdered the victim. সুতরাং এই সমস্ত করার পরে এখানে আমরা বলতে পারি সে এই মহিলাকে হত্যা করেছে, মার্ডার করেছে, এটা সে তুলে ধরছে। During 3-week trial, 3 সপ্তাহ ট্রায়ালের সময় medical experts told the jury how Craig's actions 21 years ago had made a more than minimal contribution to her death. Medical expert ডাক্তাররা বলছে কি যে সে 21 বছর আগে তার গায়ের মধ্যে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে যে তাকে আগুন ধরে দিয়েছিল তার বডির মধ্যে, এইটা কিভাবে মারাত্মকভাবে এই ইনজুরিটা এটা কারণ হয়েছিল তার মৃত্যুর জন্য, কন্ট্রিবিউশন করেছিল তার ফর হার ডেথ, মোর দ্যান মিনিমাল, এটা কোনো অনেক বেশি, মোর দ্যান মিনিমাল, এটা কোনো ছোটখাটো ছিল না, এটা অনেক ভূমিকা রাখছিল তার মৃত্যুর জন্য। এটা সে ডাক্তাররা ট্রায়ালের সময় জুরির কাছে এই কথাটা বলছে। And the jury unanimously found him guilty of murder. এবং জুরি আপনার এই ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে unanimously সবাই মিলে একসাথে তাকে গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। Justice Stacey thanked the jury for their work during the trial এবং telling them, by your verdict you have ensured that justice has been done. ওই জাস্টিস যে এখন স্পিচ দিচ্ছে তার নাম ছিল জাস্টিস স্টেসি, এবং জাস্টিস বলছে কি তোমরা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছো, তোমরা এনশিওর করেছো যে জাস্টিস হ্যাজ বিন ডান। এটা সে তাদেরকে থ্যাঙ্ক দিয়েছে তাদের হার্ড ওয়ার্কের জন্য। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন। Deliberately setting her head and chest on fire as you did. Anyone who uses petrol in an attack on others must be aware of the level of seriousness of their actions, and your attack was planned and premeditated, even though I accept you did not bring it to the scene in the formal sense. Deliberately causing really serious injury by fire is likely to involve agony for the victim and the possibility of permanent injury or disfigurement, just as it did here, even when there is no intention to kill. Mr. Tarani has relied on the case of Dunstan to argue for a starting point of 25 years in a case of death by fire. But Dunstan is something of an outlier amongst the authorities. More relevant is the recent case of Stanciu, which endorsed the Lord Chief Justice's judgment in of 2005 that deliberately causing really serious injury by fire may justify a 30-year starting point. Dunstan was not referred to in Stanciu, but the court in Stanciu will no doubt have been aware of it. There are also important differences in the facts between the cases. Unlike Mr. Dunstan's attack on his victim, your attack on Jackie was premeditated. But even if I had accepted this 25-year starting point urged on me by your counsel, there were so many aggravating features in your case that would have required an uplift to over 30 years. It becomes a distinction that would make no difference to the overall sentence. So having reached a starting point, I must then consider any aggravating features that are not already factored into the starting point itself. These are, in your case, the history of your pattern of increasing violence towards Jackie, her vulnerability as your partner, and the abuse of trust that entails, the chilling way in which you forced her into submission and tried to bend her to your will with your abusive behaviour and your misogyny over the months and years. Your extreme state of drunkenness over the entire trip to Western-super-Mare is also an aggravating feature.
So too is your cowardly behaviour after you had set Jackie on fire, ordering her to stay away from you to protect yourself from getting burnt, rather than helping to extinguish the fire. You did not even get the duvet from the car for her. Yet even whilst drunk, you had the audacity to play the hero to the police when first asked about what happened. You then maintained your lies in 5 police interviews, making up a story about a group of yobs and suggesting it was Jackie's fault for spilling the petrol onto her own clothes and lighting a cigarette. But there are 2 further outstanding, significant, aggravating features. The first aspect is the level of sadism and extreme nature of the attack, culminating in the fire on the road trip, which takes it above the factors built into the 30-year starting point. It was just so callous and so brutal. The second is the physical and mental suffering and terrible scarring that Jackie has endured for 21 years when she tried to make the best of what was left of her life. As she described it, every time she looked in a mirror or saw the response of others to her scarring, or even touched her face, she was reminded of what you had done. It was compounded by the impact on her family and friends. We have heard this morning how Sona, aged just 13, assumed a parental and carer's role which robbed her of a normal teenage and mother-daughter relationship. Jackie's determination to make the best of things by taking up photography as she could not use her hands to paint, by getting a dog, Molly, to keep her company, and her bravery at ignoring the reactions to her scarring do not mask the restricted demi-life she led throughout that time. What a remarkable and impressive woman she must have been. You have very little personal mitigation. You were not a young man when you did this, and cannot say that you were an immature youth. Nor have you turned your life round since 1999. The parole board considered that you remained a danger for a number of years after you were eligible to be considered for release. When you were released on licence in 2015, your behaviour led to you being recalled to custody within 3 years as you had returned to drinking, knowing actually that drinking was linked to your violence against women. In some cases, where there is a lengthy delay between an unlawful act and death, a defendant is entitled to considerable credit for having made the most of themselves, particularly when the assault that caused the later death occurred when they were young. But that does not apply in your case. The best that can be said is that you now have some insight into your difficult relationship with alcohol and some awareness of your misogyny. Also, little weight can be given to you for the passage of time because of the horrendous injuries দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ, যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে জাজ যে সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো করতেছিল ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, ওটা আমরা আজকে ভিডিওটা দেখাচ্ছি। A man has been sentenced to a further 15 years in prison in addition to the 18 years he has already served for setting his partner on fire and causing her death 21 years later. তার মানে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল, তাকে প্রথমে তার মানে সাজা সে ভোগ করেছিল 18 বছর, এরপরে তাকে আরো 15 বছর দিয়েছে, এবং এই 15 বছর পরে সে কি বাইর হতে পারবে কিনা কোর্ট থেকে, প্রিজন থেকে, এটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপর। এটা প্যারোল বোর্ডের এখতিয়ার, তারা ডিসাইড করবে সে সোসাইটির জন্য ডেঞ্জারাস কিনা এবং ডিসিশন নেবে। তারা যদি মনে করে সে ডেঞ্জারাস, তখন তারা তাকে আরো রেস্ট অফ দ্য লাইফ হয়তো তাকে প্রিজনের মধ্যেই থাকতে হবে। এবং সে
পেট্রোল ঢেলে দিয়েছিল, যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম, এবং কার্ক পার্কের মধ্যে ওয়েস্টার্ন সুপার মেয়র, এটা সমারসেটের মধ্যে এপ্রিল 1998-এ, এবং তখন তার ট্রায়াল হয়েছিল এবং তাকে 18 বছর থাকতে হয়েছিল, 15 বা 18 আমার মনে হয়। এরপরে সে যখন মারা গেছে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, তার মানে আরো এক্সট্রা 15 বছর প্লাস বের হতে পারবে কিনা ওইটা প্যারোল বোর্ডের উপর নির্ভর করবে। At sentencing, Judge Stacy, যে জাস্টিস স্টেসি, সে ডেসক্রাইব করছিল ওই ব্যক্তিকে কন্ডাক্ট অ্যাজ স্যাডিস্টিক, খুবই দুঃখজনক তার ব্যবহারটা ছিল, অ্যান্ড দ্য অ্যাটাক অ্যাজ প্ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমেডিটেটেড, এবং বলছে কি হ্যান্ডিং হিম এ টোটাল মিনিমাম অফ 34 ইয়ার্স, যে তার এই হত্যাকাণ্ডটা ছিল একটা পূর্ব পরিকল্পিত। দর্শক, আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসব, সবাই আমার সাথেই থাকুন, এবং এই ভিডিওর বাকি অংশটুকু আমরা নেক্সট সেগমেন্টে দেখাবো। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম কে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। আমরা এই ভিডিওর বাকি অংশটুকু জাজের স্পিচটা আরো দেখাবো। এর আগে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাদেরকে বলবো এই কেসের উপরে, তখন সবাই বুঝতে সুবিধা হবে। আপনার জাস্টিস বলছিল কি তার ব্যবহারটা ছিল খুবই স্যাডিস্টিক এবং প্ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমেডিটেটেড, এবং খুবই পূর্ব পরিকল্পিত ছিল, এবং তার ব্যবহারটা ছিল খুবই দুঃখজনক। এটা জাস্টিস আপনার মানে বলতেছিল আপনার স্পিচের মধ্যে, প্রি প্ল্যান্ড অ্যান্ড প্রিমেডিটেটেড, এবং বলছে কি তাকে মিনিমাম টোটাল 34 ইয়ার্স প্রিজনে থাকতে হবে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, ওর পরে ছাড়বে কিনা সেটা প্যারোল বোর্ডের উপরে ডিসিশনের উপর নির্ভর করবে। সে বলছে কি your conduct was sadistic, deliberately setting her head and chest on fire the way you did, she told him. তোমার আচরণটা ছিল খুবই দুঃখজনক, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার চেস্টের মধ্যে, মাথার মধ্যে, বডির মধ্যে তুমি তাকে পেট্রোল ঢেলে তাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। Anyone who uses petrol must be aware of the level of seriousness of their actions. It was just so callous and brutal. Justice বলছে কি যে কোনো কেউ যারা পেট্রোল ব্যবহার করে, ইউজ করে, তাদের বোঝা উচিত যে এটা কত মারাত্মক হতে পারে, সিরিয়াসনেস, পেট্রোলের অ্যাকশন সিরিয়াসনেস কত হতে পারে, এগুলো সবার জানা থাকা উচিত। এবং সে বলছে কি তুমি এত নিষ্ঠুর এবং পাশবিক ছিলা। জাস্টিস স্টেসি এই কথাগুলো বলছিল তার স্পিচের মধ্যে, ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। she added, সে আরো বলছে কি you had no intention to kill Jacqueline, যে তোমার ইচ্ছা ছিল না তাকে হত্যা করার জন্য, but in your case this has reduced significance almost to vanishing point. এবং সে বলছে কি কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এটার তাৎপর্য সিগনিফিকেন্স একটা বিলয় হয়ে গেছে, একটা ভ্যানিশিং পয়েন্টে নিয়ে গেছে, বিকজ দ্য রিস্ক অফ হার ডাইং ফ্রম হোয়াট ইউ ডিড টু হার ওয়াজ সো অবভিয়াস। তার কারণটা হইল তুমি যেটা করেছো তাকে, যে কারণে সে মারা গেছে, তার মারা যাওয়াটা একটা অবভিয়াস ছিল তোমার মানে অ্যাকশনের জন্য, সে যে মারা যাবে, বিকজ দ্য রিস্ক অফ হার ডাইং, এটা হোয়াট ইউ ডিড ওয়াজ সো অবভিয়াস।
একটা স্পষ্ট ছিল। এগুলো সব জাস্টিস স্টেসি ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ সে এগুলো বলছিল। Craig's trial heard that the 1998 attack resulted in 35% burns to Miss Kirk's body. এবং জুরিরা শুনছে 1998 সালে সুপার মেয়ার একটা কার পার্ক আছে ওয়েস্টন মেয়ার সমারসেটের কার পার্কের মধ্যে তাকে যেভাবে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল পেট্রোল দিয়ে তার বডির 35% আপনার পুড়িয়ে দিয়েছিল সে and left her needing 14 operations এবং including skin grafts এবং তার 14টা অপারেশন করতে হয়েছিল স্কিন গ্রাফট এবং তার শ্বাসনালীতে আপনার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল অনেক বড় বড় অপারেশন গুলো হয়েছিল 9 মাস ধরে সে হসপিটালের মধ্যে এই ট্রিটমেন্ট করতে হয়েছিল She lived to the age of 61 and was able to see both of her children get married and become grandmother. সে তার 61 বছর বয়সে সে মারা গেছে এবং সে সার্ভাইভ করছে অনেক দিন এত মারাত্মক আঘাতের পরেও এবং সে দেখে গেছে জীবিত অবস্থায় তার চিলড্রেনরা যে বিবাহিত হয়েছিল এবং তারা আপনার তাদের সে গ্র্যান্ড চিলড্রেন ও দেখেছে and she became grandmother সে এগুলো দেখেছে সে এগুলো সব আপনার প্রসিকিউশন দ্য পুলিশ যে ব্যারিস্টার কিউসি কিংস কাউন্সিল সে এগুলো সব কোর্টের মধ্যে তুলে ধরছে but she died the day after she was admitted to the Royal Bath Hospital in 2019 after she was admitted to the Royal Bath Hospital in 2019 2019 সালে তাকে যখন রয়্যাল বাথ হসপিটালের মধ্যে অ্যাডমিশন করেছিল ওর পরে সে মারা গেছে with doctors refusing to operate on her due to frailty এবং ডাক্তাররা তাকে আর কোনো অপারেশন করতে চায় নাই কারণ সে খুবই দুর্বল ছিল ফ্রেইল ছিল victim was remarkable and impressive woman judge বলছে এই victim এই মহিলা খুবই remarkable এবং খুবই impressive Mrs. Justice Stacy said paid tribute to Miss Carr সে তাকে ট্রিবিউট দিয়েছিল আপনার জাস্টিস এই আপনার এই মহিলাকে who was only expected to live for 10 years due to her injuries কারণ প্রত্যাশা ছিল মনে করেছিল যে সে 10 বছর হয়তো বাঁচতে পারবে ওই ভয়ঙ্কর ইনজুরির পরে against the odds survived for more than twice of that কিন্তু সে ডাবল সময়ের ও বেশি সে সার্ভাইভ করেছিল এটা ডাক্তাররা মনে করছিল প্রথমে সে 10 বছরের বেশি বাঁচবে না এবং জাস্টিস বলছে কি she was remarkable and impressive woman with the help of her family she was determined to lead as full a life as she could she said এবং জাস্টিস স্টেসি বলছে কি তার ফ্যামিলির মেম্বারদের হেল্পের দিয়ে তার চিলড্রেনদের হেল্পে সে ডিটারমিন ছিল তার লাইফটাকে লিড করার জন্য as full as she could যতটুকু সম্ভব তার পক্ষে সে তার লাইফটা লিড করেছিল
এবং তার ফ্যামিলি মেম্বাররা তাকে হেল্প করেছিল। এবং জাস্টিস বলছে কি, হোয়াট এ রিমার্কেবল অ্যান্ড ইমপ্রেসিভ উইমেন শি মাস্ট হ্যাভ বিন। সে বলছে কি কত উল্লেখযোগ্য এবং হৃদয়স্পর্শী এই মহিলা ছিল জাস্টিস। এই কথাগুলো আপনারা শুনছেন সে যখন স্পিচ দিচ্ছে, এই স্পিচের মধ্যে সেগুলো বলছিল। But due to the extent of her injuries, it was a dummy life. এবং এত বেশি মারাত্মকভাবে তাকে আঘাত করা হয়েছিল, তার বডির মধ্যে ইনজুরি করা হয়েছিল, তার লাইফটা ছিল একটা ড্যামি লাইফ that left her suicidal at times. অনেক সময় সে সুইসাইড করতে চেয়েছিল। একটা লাইফটা তার পরিপূর্ণ একটা লাইফ ছিল না, কষ্ট করছিল, খুবই কষ্ট করছিল। She was always in pain. সে সব সময় পেইন ছিল, তার সাফার করত, and suffered from depression and nightmares. ডিপ্রেশনে সাফার করছিল এবং তার মানে নাইটমেয়ার হয়েছিল, নাইটমেয়ার হতো সব সময়, ডিপ্রেশনে সাফার করছিল, অনেক কষ্টকর জীবন, পেইনের মানে মধ্যে সে তার লাইফ লিড করেছিল অনেক বছর। Her injuries and disfigurement were horrific. তার ইনজিউরিটা এবং তার বডির মধ্যে যে বিকৃতকরণ, ফেসের মধ্যে আগুন জ্বালানোর পরে যে বিকৃত করে হয়েছে আসছিল তার ফেসের মধ্যে, এগুলো খুবই, এই বিকৃতকরণ এগুলো ছিল খুবই আপনার ভয়ঙ্কর, হরিফিক ছিল। ব্রিদিং ওয়াজ ডিফিকাল্ট, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে তার কষ্ট ছিল। ইটিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়ার হার্ড, খাওয়া দাওয়া করা এবং ড্রিঙ্ক করা ছিল তার জন্য খুবই কঠিন। She suffered abuse in the street because of the extent of her facial scarring. তার মুখের মধ্যে এত বেশি আঘাত করেছিল, এত বেশি মানে ক্ষত বিক্ষত ছিল মুখটা, এত বেশি আপনার কাটাছিঁড়া ছিল যে এত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আগুনে দেওয়ার পরে। মানুষ তাকে অনেক সময় অ্যাবিউজ করেছে রাস্তার মধ্যে যখন সে বাইর হতো, কিন্তু এইগুলো সবগুলোর পরেও সে অনেক বছর আপনার সারভাইভ করেছে। 21 বছর সে এই কষ্ট নিয়ে, এই খাওয়া দাওয়া করতে কষ্ট, ড্রিঙ্ক করতে কষ্ট এবং তার বিকৃতকরণ ফেস নিয়ে সে লাইফ লিড করছে। খুবই ডিফিকাল্ট লাইফ ছিল। যার যখন মন্তব্যগুলো করতেছিল তার সম্বন্ধে, এবং এগুলো খুবই হৃদয়স্পর্শী একেবারে। এবং সে বলছে কি, আমি আবার বলছি, হোয়াট এ রিমার্কেবল অ্যান্ড ইমপ্রেসিভ উইমেন শি মাস্ট হ্যাভ বিন, যে সে কিভাবে সারভাইভ করছে, এগুলো সব আপনার জাজের স্পিচের মধ্যে আপনারা শুনছেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা বাকি অংশটুকু আবার প্লে করেন। Reduced quality of life that Jackie and her family endured over that same passage of time. Their plight is relevant too. I accept, of course I do, that you had no intention to kill Jackie, which is ordinarily an important mitigating factor. But again, in your case, this has reduced significance, almost to vanishing point, because the risk of her dying from what you did to her was so obvious, even if it's not your intention. I acknowledge that when you saw her in flames, you were shocked and said to her that you did not intend it to happen. But if you had done something more to help her, other than ordering her to roll over and keep as clear from her as possible, it would have been more to your credit. You have already been sentenced for causing Jackie grievous bodily harm with intent, and as a matter of justice, you must not serve longer in custody, because you have been sentenced for 2 offences based on identical facts. The proper way of dealing with this is to reduce the minimum term that I impose
by the total amount of time that you have spent in custody for your attack on Jackie. And by that I mean from you being remanded in custody before the first trial to serving part of the notional determinate sentence. It also includes the time after the specified period of 9 years when the parole board did not consider you safe to be released. And it also includes the 2 periods when you were recalled to custody after you had been released on licence. The total period of your incarceration related to the offence on Jackie as at today's date is agreed at 18 years, 11 months and 25 days. So from a starting point of 30, the aggravating factors of such cruel behaviour towards Jackie, so lacking in humanity for the reasons I've set out, would take the tariff to 35.5 years. But you are entitled to some allowance for your limited mitigation, your lack of intention to kill, the progress such as it is that you have made in prison, and more minimally still, the passage of time. I've also taken account of your sense of disappointment that after having been released in 2019, because of Jackie's death, you are now facing a second long period of imprisonment based on exactly the same facts. Those mitigating factors would entitle you to a total deduction of 18 months from the minimum period appropriate for your offence, which would therefore take it to 34 years. Taking into account the period of 18 years, 11 months and 25 days, I therefore set the minimum term at 15 years and 5 days. In other words, if I can put it more simply, your murder of Jackie justifies a total minimum term of imprisonment of 34 years in your life sentence. But because you have already served nearly 19 years for causing the grievous bodily harm that she so bravely endured for 21 years, the term I now impose of 15 years and 5 days is the balance that would bring the minimum term to 34 years. It's important that you and everyone concerned with this case should understand what this means. The minimum term is not a fixed term after which you will automatically be released. It is the term that must be served before the parole board can undertake their first review of the case. They will then review the risks that you present at that stage and will consider whether you can properly be released from custody, subject to licence, and if so, what the terms of that licence should be. If you are released, you will be subject to licence for the rest of your life. If for any reason your licence is revoked, you'll be recalled to prison to continue to serve your life sentence in custody. It follows that unless and until the parole board consider that your release is appropriate, you will remain in custody. Finally, I'm required to state in open court that a surcharge of £190 imposed by Section 42 of the Sentencing Act 2020 applies in your case. And perhaps finally, the last word should go to the family of Jackie for all that they have endured and the way they have stood by her and cared for her over this long and difficult period. And finally, can I thank all the lawyers in this case who've helped with this difficult and distressing case. Thank you very much indeed. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের ভিডিওটা, স্পিচটা এখন শেষ হয়েছে এবং কিভাবে আপনার সিস্টেম্যাটিক্যালি জাজ মানে আপনার এক্সপ্লেইন করেছে কিভাবে তাকে সাজা দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে এবং কতদিন দিয়েছে, একটার পর একটা খুব মানে সুন্দর করে উনি বুঝাই দিয়েছিলেন জাস্টিস স্টেইসি। আপনারা শুনছেন সবগুলো। ওইটা 32 মিনিটসের ভিডিও, সেন্টেন্সিং স্পিচ জাস্টিসের, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে। এবং সে বলছিল কি, ইউ এনজয়েড ওয়াচিং টর্চার সিন,
ইন রিজার্ভয়ের ডগস, এটা ফিল্মের মধ্যে তুমি টর্চার সিনগুলো দেখে তুমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলা তাকে হত্যা করার জন্য। এগুলো সব স্পিচের মধ্যে বলছে। ডিটেইলিং দ্য রান আপ টু দ্য 1998 attack, the judge said Miss Clark had taken Craig into her home when he was homeless and struggling with drink and drugs. এবং জাস্টিস বলছে কি, তোমাকে তুমি যখন হোমলেস ছিলা, তুমি যখন ড্রাগসের জন্য তুমি স্ট্রাগলিং করতেছিলা তোমার লাইফের মধ্যে, তখন এই মহিলা তোমাকে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। এগুলো সে বলছে। After the pair entered into a relationship, he was often violent. এবং সে জাস্টিস বলছে কি, তারা যখনই একটা রিলেশনশিপের মধ্যে ঢুকছে তখন প্রায় সময়ই এই স্টিভেন ক্রেইগ সে হিংস্র ছিল, ভায়োলেন্ট ছিল। ক্র্যাকিং হার চিকবোন, তাকে ক্র্যাক করে দিয়েছিল তার চিকবোনের মধ্যে আঘাত করে, অন ওয়ান অকেশন, এক সময়, অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্টলি থ্রেটেনিং টু কিল হার, এবং তাকে প্রায় সময় থ্রেট করত কিল করার জন্য, হত্যা করার জন্য হুমকি দিত তাকে। 3 days before the petrol attack-এর 3 দিন আগে he had locked her in a railway station toilet. ওই অ্যাটাক করার আগে 1998-এ সমারসেট কার পার্কের মধ্যে তাকে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার, সিগারেটের লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার আগে সে তাকে একটা রেলওয়ে স্টেশনের টয়লেটের মধ্যে আটকায় রাখছিল। লিভিং হার ট্র্যাপড, তাকে ট্র্যাপিং করে রাখছিল ওখানে, and trapped for hours before a cleaner let her go. তাকে একটা ট্র্যাপ করে রাখছিল এবং ক্লিনার তাকে ওখান থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল ওই টয়লেট থেকে। Craig often watched a torture scene from the film Reservoir Dogs, the judge said, adding, you enjoyed acting like the characters in the film. Justice বলছে কি, তুমি এনজয় করতা যে ওই ফিল্মের যে ক্যারেক্টাররা যেভাবে রোল প্লে করেছিল ওইভাবে অ্যাকশন করতে, ওইভাবে মানে অ্যাক্টিং করতে তুমি এনজয় করেছিলা। The couple were traveling from Bath to Plymouth when they stopped in Weston Supermare, the court heard. তারা ট্রাভেল করতেছিল বাথ সিটি থেকে প্লেমথ সিটির মধ্যে, এবং যেখানে সে সমারসেটে ওয়েস্টার্ন সুপারমেয়ার কার পার্কের মধ্যে স্টপ করেছিল। During the car journey, Craig tortured Miss Clark with a fake story that a hired assassin called Charlie from York was coming to kill her. এবং তাকে বলছে কি যে ইয়র্কের থেকে একজন হত্যাকারী যার নাম হলো চার্লি, তাকে হায়ার করা হয়েছিল এবং সে আসছে তাকে হত্যা করার জন্য। She was very scared, সে খুবই ভয় পাইছিল, because she knew your capacity for violence, Mrs. Stacy said. এবং আপনার জাস্টিস বলছে কি, সে জানতো তোমার ক্যাপাসিটি, ভায়োলেন্সের ক্যাপাসিটি, এবং সে খুবই ভয় পেয়েছিল তোমার এগুলো বলার পরে, এগুলো শোনার পরে। There is no doubt that you planned to engage in a monstrous attack on that road trip with whatever means at your disposal. এবং জাস্টিস বলছে কি, এখানে কোনো সন্দেহ নাই, ওই রোড ট্রিপের সময় তুমি তাকে একটা রাক্ষসের মতো মনস্ট্রাস একটা আক্রমণ করার জন্য তুমি প্ল্যান করেছিলা,
এতে কোনো সন্দেহ নাই, হোয়াট এভার মিনস, যেভাবেই হোক, at your disposal. After stopping at a petrol station to fill a Coke bottle with fuel, Craig punched Miss Kirk in the face and poured the petrol over her head. এবং ক্রেইগ তাকে পেট্রোলের একটা ওই মানে বটলের মধ্যে পেট্রোল ভরে ওইটা সে তাকে একটা ফেসের মধ্যে একটা পাঞ্চ করেছিল এবং পাঞ্চ করার পরে ওই পেট্রোলটা তার বডির মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল। She got out of the car believing it would be safer. সে কার থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, মনে করছিল সে সেফার হবে, and he taunted her by asking if she wanted a cigarette, এবং সে তার দিকে দেখে বলছিল কি সে সিগারেট চায় কিনা। And Miss Kirk was set alight by a lighter and dropped to the ground, এবং তাকে সিগারেটের লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দর্শক, আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ইউটিউব, টুইটারে, ফেসবুকে লগ ইন করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগল সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।